Okay, nsanyuse nnyo okuba nammwe olunaku olwaleero. It's a Friday here, naye manyi e Uganda kakati lwa mukaaga kubanga ennaku za mwezi 3 abasinga musuze namugongo gye mugenda okusinziira okulaba UNN ne programu yammwe eno eŋŋanzi, era nga nsaba obeere nga ku ddakiika eno oyita munno ne munno ayite munne obagambe nti oba amugambe nti Kimbuga Live is live. Welcome aboard. Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hand. United, free for liberty, together we'll always stand. Oh, Uganda, the land of freedom, our love and labor we give, and we've neighbors all at our country's calling, peace and friendship. Okay, mukulike nnyo mu kayimba ako akanyuvu bwe katyo. Kakati njagala okubanjulira program gye mbaleetedde olunaku lwaleero. Nkakasa ebipande mwabirabye dda, naye era nziramu ne mbajjukiza. Abali ku Facebook batandise okututawaanya, naye nsaba obeere nga olifreshinga page yo kasita olabanga ovuddeko. Aba YouTube muli okay, mwongere kusharinga program, mugilaikinge, abantu abawerako basobole okubanga bamanya nti tutuuse. Twataddeyo omuntu okugamba nti from Obote'S Northernization of the Army to M7’S Tutsilization of the Army. M7’S search to grip on power. Ombala ne gugamba nti it was not long ago when the colonizers took up a plan to Africanize the army so that after their departure, Africa can have a strong indigenous army. Unfortunately, when this took root, African leaders resorted to soilization of the army. After soilization, what we now see is Uganda, or I mean we see in Uganda is Tutsilization of the army. But the only hope we have is the federal system of governance. Nsaba tugende mu luyimba lwa federal era nga luvudde mu Ankole state berugwa enda kujja ne program tusobola ate okuyiga. Jjayo ekitabo kyo n'ekkalaamu bingi olwaleero by'olina okunotinga down mu musomo guno. Gugenda kuba musufu, weeteeketeeke nga bwe nzija. Welcome aboard once again.
tukore eshwamate n'ubuki bw'enjuki kandi twesimbe ahabo mugabe weitu atwebe mbere omubi turi gukora ensinkore 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 tushemeza katweyongera okweshongora ensinkore 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 tushemeza kandi tituri kwebwa bahwera omugabe enganzi ikihimbana b'amashaza abamagomborora emirika n'abakungu kandi hamwe n'abanyankore twena ensinkore 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 tushemeza katweyongera okweshongora ensinkore 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 tushemeza ojo twananuka ahabwejo migisha nyamuhange yaturondere okutwara ensi yaitu egikaro mu maisho kandi n'okujebembera gye ensinkore 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 tushemeza katweyongera okweshongora ensinkore 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 tushemeza kona tituri kwebwa gomamanza gakare agayombekire ensi yaitu gakagitumbura ekagendo mu maisho kandi n'abagijwereire shagama ensinkore 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 tushemeza katweyongera okweshongora ensinkore 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 tushemeza twena twesimire ebirungi byakaro enshozi empita n'emigera amatungo ebibira ebishara n'amayanja kandi narubambanso mugabe weitu ensinkore 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 tushemeza katweyongera okweshongora ensinkore 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 tushemeza Alright, mukulikeyo nnyo mu kayimba k'abannaffe ako akakulu bwe katyo ate era akanyuvu akalimu message esaanidde obutabuusa oba obutabuusibwa maaso singa oba oli awo tussa ebigambo ebyo ebiri mu nkola ebiri mu kayimba ako mu nkola ate era ne tubitegeera kiyinza okubaako we kitutuusa naye oluusi bwe tuwulira obuyimba ng'obwo tubuleka mbaaniriza again mu program Get Off the Hook ebeerawo buli lwakutaano tubadde tumaze akabanga nga tetugiwulira kitegeeza nti obukambwe bugenda kuba bw'amaanyi olunaku olwaleero oba obuka omanyi obuka n'obukambwe baŋŋamba kyanjawulo obuka buba bwa byakunywa
ndowooza n'abantu wabaawo abaka then ate obukambwe buba bw'abantu oba ebisolo. So kale kakati waliwo ekigambo kino kye tuteeka wano buli kiseera oluusi ne mukibuusa amaaso nga kigamba nti politician or politicians stole your future, you can get it back. Mukadde waffe Pochino bwe twali naye wano juzi mu program gye twakoze ndowooza olw'eggulu is it? Yeah. Ne Dr. Serunkuuma Pochino yakikkaatiriza naga nti waliwo ekigambo kyotera okuteekako ennyo essira wano ekya ng'ogamba nti politician stole your future, you can get it back. Kakati bannayuganda balina okumanya oba mulina okumanya nti eddembe lyaffe oba future yaffe yatugibwako wabula kiri eriffe okulaba nga tujezza oba tugikomyawo. Waliwo ka video akagenze viral olunaku olwaleero kaani kabadde ka IGG omukyala Betty Namisango Kamya. Ndowooza abantu abasoba mu 4,000 bakansindikidde. Naye mujjukire simanyi buli omu bw'akatapuse naye nze ntaputa yange oba nebeewuunyisa nze nkasanyukidde nnyo. Mumanyi lwaki? Betty Kamya kati yamala okukola endagaano ne Sitaani takyasobola kumuddukako. Omanyi nabagamba nti ekkuba eriyingira eyo liririmu tewali lifuluma kubanga ne mmawe yayingira juzi ng'awaga kati mumuwulira mukyamuwulira nga ajerega abantu nga bwe yabajereganga luli ng'akuba akalaaca tasobola kubanga consequences azirabye. Omanyi Museveni alinga lusozi mulungi kulengerera wala naye gy'okoma okusembera oba bw'olutuuka kululaba nti banna bulijjo olusozi teruli si luyooyoote bwe ruti. Ndowooza mumanyi kasitole ka grass is green. Bw'obeera olengerera omuddo ewala gwonna guba gwa kiragala naye bw'otuuka ku muddo gwe guli okumpi w'olabira nti nedda si musaawe ng'obulira namu. Kakati ne Museveni bano bwe bayingira babuliramu. Kati nze omuntu ajja nannyamba n'akola nga Betty Kamya kyakoze ate mba mwagala era mba mwebaza. Mulabe Betty Kamya gye yava oba kino kyayogedde leero gye kivudde. Yavaayo n'ayogera ebigambo bino ababijjukira. The face of corruption, Your Excellency, and our honored guests, is that lifestyle which is not commensurate with a person's legitimate source of income. That expensive car, that mansion, those family holidays abroad, those expensive schools abroad where you take your children, which are not commensurate with your salary or your legitimate sources of income, is the face of corruption. Now, the lifestyle audit is good, but be careful, because we are still lucky that our corrupt people are corrupt here. They steal the money, they put it there. You see a 5-star hotel
from corruption. Now, if you only concentrate on the lifestyle, then they will take the money out. And you'll have no evidence here. It will be another struggle. The money they are stealing is mainly government money. The money they are stealing is mainly government money. So, shut up. Kambabulire, lwaki ddala ba politicians stole our future? Sente zonna gwe zikukuŋŋaanyizibwamu ng'omuwi w'omusolo zirabirira ba politicians, kubanga be bayamba Museveni okubeerawo. Era nabagamba nti abo ba politician be bakwatirako Museveni emikono n'amagulu okurepinga bannayuganda oba okurepinga nnyaffe Uganda. Ba politicians byebyana ebigwagwagwagwa, ebitooletoole ebikwatirako Museveni amagulu n'emikono, ebyannyaabwe Uganda Museveni okugisobyako oba okugirisaako amaanyi. Era byo bwe bimala n'abyebaza. Ng'abigulira amamotoka, ng'abisasula misaale mingi, ng'abipangisiza ebizimbe mu bituula ne byewuuba mu zi AC, nga tebifudde nayo ku bantu abaabironda oba be bikiikirira oba gye bizaalwa, nti tebalina malwaliro, tebalina makubo mwe bayita, teri masomero baana mwe basomera, kubanga nabyo bitono ebyasoma. Azilonga azibirinamu ku maanyi agakwatirako ono n'asobya ku nnyaabwe Uganda, it is okay. Era ekyo kyabisasuza, kyabisasulira okukola. Njagala owulire nga batutemeratemeramu wano ku ssente ezisaasaanyizibwa, si wano Sudiru yayogerwako, naye era byonna byabano abagwira abatuusi. Sudiru naye bamukozesa nga kagologoosi, nga bw'olaba hamu. Wuliriza ebigambo bino omanye nti ddala politicians stole your future. Minister of Justice gives Sudiri Ruparelia 450 million shilling in rent. The Minister of ICT gives Sudir 320 million. The Minister of Gender at Simbamanyo pays Sudir 250 million. The Anti-Corruption Court in Kororo gives Sudir 180 million shilling per month. The Minister of East African Affairs pays Sudir 280 million shilling at Kingdom. The Equal Opportunities Commission pays Sudir 86 million shilling at Kingdom. Minister of Internal Affairs pays another 60 million shilling because of some other smaller departments. Parliament of Uganda pays 860 million shilling to Sudir every month. Presidential advisors, these ones are Amry Achambade, Kamuntu, Sarah Chiyinji, who sit at Kingdom. Every month they pay 66 million shilling in rent. Uganda Revenue Authority pays Sudir 300 million shilling for a warehouse on Kampala Road. The Electoral Commission pays 300 million shilling to Sudir for a warehouse in Ntinda. Which means, if you total this, that every month government pays Sudir every month 2.9 billion shilling, which translates into 97 million shilling per day and 4 million shilling per hour and 600,000 per minute,
So every minute, Sudhir collect 600,000 from government. Mr. M7 will need now to tell us, because he now wants to add ostensibly to construct a conference facility for a meeting of non-aligned movement. What is so special with Sudhir? And how does Sudhir sniff these opportunities in the government? How does he get to know? The same Sudhir took over land formerly of CMI, is about to finish a building there, and then you will see government departments running there. The same Sudhir took over land for Chitante School near Kampala Parents, is constructing. You will see government running there. What is so special with Sudhir? Is it Sudhir or Mr. M7 and his agents are hiding under Sudhir? We cannot afford to give Sudhir 100 billion shilling, yet we are now stuck as government to the extent of borrowing money from money lenders from Kenya. Mr. M7 must tell us, if it is him who is taking the money, then we will know. And I want to warn Mr. M7, today you have guns surrounding you, you are in charge. Tomorrow you are not in power. That's what happened to Zuma in South Africa and Gupta. Combined, they were freezing South Africans, which Sudhir now is doing with M7. Really, do the NRM MPs want to come back in parliament and behave like they are drunkards who have opposed this 3% supplementary, and now after drinking and buru roasting in Chankwans, they come singing that it is now okay? It will be the surprise of the century, and I wait to see these MPs, how they will behave when they return from Chankwans. Now, ddala mulowooza sente zigenda okukola mmwe bye mwetaaga zigenda kuvaawa ng'omuntu omu every blink of his eye or an eye afuna oba atemeza essente zitakka wansi wa nusu lukaaga olw'ensimbi eza Uganda. Buli lwatemya bw'ati gwolooza omuntu atemya emirundi emeka buli lunaku oba kale mu ssaawa. Naye ye yazifuna oba era bano mwawulira juzi nga boogera ku kyokwewola e Kenya ku money lender. But who is that money lender in Kenya? Alina sente ezisobola okuwola gavumenti ennamba. Money lending company gye boogerako e Kenya ya Sam Kuteesa. Ensi yonna ekimanyi. Nga bw'olaba omugenzi Sulaiman Kigundu bwe yalina Forex Bureau business e Kenya e Tanzania, no Kuteesa bwe yagenda ateeka money lending all over. Ne wano mu Bungereza wendi alinawo money lending business. Kakati babba ate ne batuwola naye nga batuwola kuze batubbye. Nteebereza sente ezo zonna z'owulidde zimenyebwa mu renti. Ddala ki ekiba kigaana gavumenti okuzimba ebizimbe ebyayo n'eva mu bupangise ng'esobola okuwa pineti sente azimba eddwaliro, yo tesobola kuzimba bizimbe gavumenti mwesobola bakozi ba gavumenti mwe basobola kutuula? Tesobola, kubanga yeeyina okukwata ate sente ezammwe ezo ziyitibwa eza gavumenti ne zizimba ebintu ebiri private, then ate gavumenti yo yennyini n'ebipangisa. Kwegamba mu bufunze gavumenti ya Uganda eringa omukyalo mufumbo aguza bbaawo akaboozi ak'ekikulu agenda azimba ewaabwe n'omugandi owaayi abaana bo balisikira by'oli mu kuinvestinga ku bukojja.
oba oteerayo baganda. Kati bano bannaffe bwe bakola omusimbi gwonna bagubbye bazimba Rwanda naye ebiri eyo bigenda kuyamba Uganda. No, ensobi eri kuffe nti twakkiriza abagwira okutwala eggwanga lyaffe era ne tuba bamativu. Nabana aboogera bino byonna beetegekera kulonda kuddaku era ebyo bye batugamba bye bigenda obbazza mu woofiisi kubanga kati buli omu agamba omusajja Ssemujju teyeetaaga kusimbako muntu. Naye jjukira ekintu kimu, wano bwe twali wano juzi nga tukyazizza mukadde waffe Haji Sulaiman Haji Abdulu Naduli bwe namubuuza ku kya musimbi gwa parliament gwe spendinga era nateekako vidiyo ya Ssemujju Nganda. Naye bwe yamala nanga nti naye kakati Ssemujju Nganda atugamba ffe tukole ki kuba tetulina buyinza buyisa budget eyo. Bo be babulina wadde abitugambye naye era budget eyo egenda kuyita. Kati lwaki atulumyanga emmeeme ku kintu kyamanyi kyagenda okukola? Bo bwe baba nga be balina obuyinza lwaki tebayimiriza buyimiriza ne tuwulira nti kino kyayimiridde thani okutulunduza emmeeme okutuvuma amagufa okubitugamba ne bitunyiiza ne bitucyankalanya ate era ne bigenda mu maaso. Kakati Betty Kamya ye mugezi kasita bamudiisinga mweri meeting mwe yayogera ne bamugani no ababbi baleke abo tobakwatako kubanga ba investors babba ne bazimba amawoteri wano joli bwe tugenda mu mawoteri ago tulyambi abwerere. Temuulira nti Sudiru bamuwadde obutitimba okuzimba conference center naye era nayo government okugendamu ebe ina kusasula naye nga ate sente zaayo. Temuulira nti bawa Pineti center azimbe eddwaliro era ne bwe yalirizimbye nga teyazibba era twaligenzeyo nga tusasula naye nga ate sente zaffe. Kati nno weebuuze Uganda emikago gya government kye gigasa ne so-called investors ffe wano betuyita ba investors abajja okutunyuunyunta nga banno baddira sente ez'omuwi w'omusolo ne bazezza nga bayita mu kulimbika nti bawadde investor. Ssemujju akugambye ekyo ekizimbe gavumenti yagamba nti kya investor mulala kyawunzika kya Sudiru. Sudiru ekizimbe ekyo tekinnajjula ekyo ekya Kingdom kwapangisa parliament era agenda kusaba Museveni nti Ssebo Nyambo oyongereko ku bamemba ba parliament ekizimbe kyange kisobole okujjula era Museveni ajja kwongerako ababadde 5 bafuuke 8 naye buli lwayongerako gwe asuubule China asuubule Dubai asuubule Nairobi gwabonaabona teri mulala. Ebirime buyo bajja kuterako ebbeeyi sali musale nga yagitaddeko abigule ate wayitewo ekiseera ng'enjala ebaluma temwena na kyakusiga nga yabibagulako layisi abibaguze ku bbeeyi. That is Uganda. Nabagamba nti ensi kasita efugibwa omuntu atali munnansi omuntu oyo afuuka kikolimo afuuka kasi. Yes, kyova olaba nti Museveni yavaayo lunye n'akikugamba nti ndi kisiraani oba mwakeerabiraako. Leero Betty Kamya ayongeddeko n'abagamba bw'ati message gyendabye nti mukazi wattu ye apondoose nakkiriza n'ababulira amazima kati mmwe kisigale eri mmwe okusalawo. Bibino byagambye. Let me tell you, for us seated on this side, me here and Mr. Makababad,
None of us is going to die in Mulago Hospital because there's no medicine. I'm telling you the truth. If there's no medicine, he will call the president will put him on the plane and take him to America. He is not, and I am not, a victim of corruption. You must know who the victim is and start fighting as victims. You who will die in Mulago Hospital because you don't have the option of going to Nairobi. And when there's no money to work roads, because UNRWA has mismanaged roads and people have stolen money and the roads are bad, me and Mr. Kamabare here, we are driving VXs, we don't even fill the potholes. It is you who is filling the potholes. And for you with your small car and big kawishi, every day you are in the garage, the cost of maintenance is yours. The cost of his maintenance is on NMS. Kakati omuntu asobola okugamba amazima ngaago ogenda kumusangawa. Era ndabyeyo abagamba kale n'okiraba kyava eri mu gundi kakati nakyo kiri mu kutwepankirako. Kakati kyali kitugamba wano kyagala kujja ku Museveni. Kati lwaki kigamba bwe kityo? Betikamya message ye temugitegedde. Ebigambo byakozesezza bibadde bwe biti mu lulimi Oluganda. Abagambi nti ye ne Kamabaale gwabadde atudde naye ye ataatuule naani ayinza okutuula waawo n'ezizinga nedda. Agambye nti ffe tetugenda kufiira mulago etali ddagala. Ffe tuli mu nsi yaffe. Era bwe wabaawo akatutuuseeko tujja kukubira bukubizi Museveni. Si kukubira ministry mu kiwulire ekyo kuba kikulu. Eyo gye bayita unitary system of governance. Bobi Wine mwayagala okufugira, Besigye mwayagala okufugira. Kuba bonna baagala kubeera bannigi nga be bakubira. Era akyatudde naga nti ffe wano bwe wabaawo alwadde ku ffe ba politicians tukubira bukubizi Museveni n'atutwala mu America. Naye mmwe abali wano mmwe abagenda okulwalira emulago etali ddagala. You are the victims. Akikaatiriza lunye naga nti corruption tekosa politician. Corruption oba kale enguzi eri mu government tekosa munnabyabufuzi, ekosa gwe omuwejjere agende mulago. Kubanga bo tebabajjanjabira mulago, bo babatwala mu America. N'abasaba nti mwe ba victims abagende mulago, mwe mulina okulwanyisa enguzi eno oba okulwanyisa gavumenti okuva mu buyinza nga victim yenna bwe yalirwanye. Abajjukiza nti mwe abali mugajjudde tosuubira muntu kukaabirira luguudo balukole ng'atambulira mu VX. I mean mu V8. Era naga nti ye ne Kamabaale ali awo tebawulira binnya. N'endabirwamu ziba waggulu tebaagala nfuufu kuba tebagiwulira. Kati gwe avuga ka vitizi, avuga ka wishi, ekinnya gwe kikuba gwayina okulwana okulaba nga oluguudo lukolwa. Kakati awo Betikamya ayogedde kibiiki. Tatambulira mu V8
tebamujjanjabira mulago. I mean America. Naye akugambye nti gwe atasobola kugenda Nairobi ojja kufa kubanga mu malwaliro bagaana bakikola kagendera obutasaamu ddagala bannayuganda mufe. Era ekyo ne bannabyabufuzi bonna Museveni balonda nammwe be mulonda abalowooza nti mulonda naye ffe wano ku UNN tukimanyi nti Museveni yalonda kuba yagamba nti ne buwoozina essaawa 24 nga yetakkiriza nti ono ajja kuyitamu tayitamu. Naye era ne musigala nga mu bwongo bubagamba nti tugenda mu kalulu kulonda oba muba muwerekera Museveni kulonda. Bannayuganda tuddemu amagezi. Bannayuganda wadde ffe tugamba mbu Mukama y'abaageze naye si y'abaageze. Juzi wano mukwano gwaffe Nfiira Bulago Stewart Mutebikiwanuka yatufaako nga tukyasonda ssente zimutwala Nairobi okujjanjabibwa kubanga obujjanjabi bwali tebuliiwo e Uganda. Ono kyakugamba gwatebo lwaki tebafa. Nze nababuuza wano naye bannaye coronavirus yatta abantu e Uganda mwawuliramu munnabyabufuzi oba kale muganda we oba omwana we oba maama we nti baafudde COVID? Bo bali immune to COVID? Nembabuuza nti okulonda okwali kusinze okubeera bruto oba okwettemu kwali kwa 2021. Mwawulirayo munnabyabufuzi kwaba abaayitamu abali mu parliament eyafiirwa mwannyina oba muganda we mu kavuvuŋŋana ako? Naye mumanye abantu abaaziikibwa. Mwawulirako abo bannabyabufuzi abali mu parliament nga waliwo muganda we gwe baasibira ekitalya? Era mmwe ne mugaana okuzuukuka. Ono kyabagamba nti you people, you are the victims of the situation. Mwerwaneko nga ba victims. Mugaanya okulwana nga ba victims kwegamba muli bagayaavu. Victim tabeera bw'atyo. Mwali mulabye omukono omusoto omukubeko bwe gubeera bwe gulwana. Beti Kamya kyabasaba on ye yabagambirawo lunye nti and you call me a leader. Eno de ilunganya jatela. I am an enemy. Ati jadegi padano of the people. Jadegi padano inuki. I am Exilani. Sorry? I will be Exilani. Aberu salo kisrani ni dano. I will be a curse to the people. Aberu kuong pen maju and you call me a leader. Eno de ilunganya jatela. I am an enemy. Ati jadegi padano of the people. Jadegi padano inuki. I am Exilani. Sorry? I will be Exilani. Aberu salo kisrani ni dano. I will be a curse to the people. Aberu kuong pen maju kuong. Kimbugwe tandika program okwo kubadde kutalika program nsaba etandikire wano olunaku olwaleero. Nabagambye ejjayo ebitabo bye tugenda muka history konko naye kayina bingi bye kagenda otulaga ebiri wano ekituleetesa history ono oba programs zino bwe butaddamu kukola nsobi ze muwulira muno oba bingi ebiriwo nga temumanyi kyabiviirako kubaawo kati mugenda kutegeera ekyaviirako kino okubeerawo. Bwe mbalaga ekifaananyi ekyo ndowooza mutegeera ate nga mulaba n'omutwe oguli awo. Si kye kyasooka bakulu, nedda. Kino kye kyasooka. Era nabagamba nti bano abantu ababiri ono n'ono
tewali njawulo. Program ketandike. Ladies and gentlemen, eno ye preamble. Ekibuuzo ekikulu kiri nti abafuzi b'amatwale baatulekera Africa era nga baagala Africa ebeere n'eggye erisobola okugikuuma. Naye ate lwaki nga ffe Abafirika nga tumaze okuteekebwateekebwa tutyo era nga tulaba tusaanidde okufuna obwetwaze, then why did and why has the change of power been through coup d'etat? Waliwo ekitagatta wano. Africa yaffe yaffe ffenna, kuba ffenna tuli Bafirika. Naye ate lwaki okukyusa obuyinza tumala kuyita mu lyanyi lya mmundu na kuwamba gavumenti emu okudda ku ndala? Abafuzi b'amatwale baalina agenda to Africanize the army of Africa. This was a good agenda. When the army was Africanized, ate ffe Abafirika twatandika kutakawaza soilization, amagye gano. Olwaleero omutwe gw'abasanyusizza nnyo olw'ekigambo Tutsilization. Waliwo ebigambo nga zo concept za UNN, kino mukimanye wano we wasibuka abakugu. Kakati ku Tutsilization mugatteko soilization. Soilization eno concept eva wano ku UNN woka. Kitegeeza okutakawaza ekintu ekiva mu kigambo omutaka. Kitegeeza okuddira abantu bo eggwanga lyo oba gy'ova. Ngamba abantu bo mu kitundu kyo n'obawo obukulembeze kumpi ku buli mutendera mu kifo ekyo oba kampani oba ggwanga w'oba. Soilization has one goal: to win political support, n'okubonyaabonya amawanga oba ebitundu ebirala. After Africanization of the army in Uganda, how did soilization take place? Njagala kati owulire. Jayo ekitabo kyo ne kalamu kubanga kavudde kati ku nnyanjula weba sinema kati etandise. Soilization of the Uganda army during Obote'S regime. Uliriza. Bulungi. Mu budde bw'Obote, Obote yakola kye tuyita Northernization of the Uganda army in order to win and search for political support.
era abajjukira amagye g'ebiseera ebyo, OO was the order of the day in every army place. Now, Museveni has done what we call Tutsilization of the army. Akakundi oba akabinja akokuna akejje lya KAR oba KAR ke kaalimu ejje lya Uganda. Ekyo nno bwe bali kikubuuza kijjukire mu magye gano aga King African Rifles, ekibinja kya Uganda kye kyali mu namba 4. The 4th unit of the King's African Rifles, KAR, was the nucleus around which the modern Ugandan army was built. Bw'obeera ojjukira bulungi gwazze ng'osoma naffe wano ku UNNTV, ejje lya King's African Rifles lyali mu military units eya Kenya, Uganda, Tanzania, Nyasaland ne Northern Rhodesia. It might be recalled that the KAR was divided into separate military units for the regions of Kenya, Uganda, Tanganyika, Nyasaland, and Northern Rhodesia. Okuviira ddala mu ntandikwa, ejje lya Uganda lyali lisinga kukolebwa bantu bava mu mambuka. Kino nno kati nakyo mukitegeere we kyava. Wuliriza nnyo. Lwaki kyali kityo? Kubanga Abangereza baali balina endowooza nti amawanga g'abantu b'omu mambuka ga Uganda balwanyi namige, warriors. It is inception. The Ugandan army was essentially made up of members of northern tribes. The predominance of Northerners was due to the traditional policy of British recruitment of soldiers from warrior tribes, at least those considered as such. Abacholi be baali basinga okuyingizibwa mu magye. Baali batwalibwa ng'abeewulize, ab'amazima ate abalemera ku nsonga, era nga ba mitima migumu, n'olwekyo nga basobola okukola ng'abajaasi abalungi. The Acholi, the dominant group in the Ugandan army, were heavily recruited because they were regarded by the other Northerners as arrogant and haughty, and so considered good soldiers. It should be noted that experience demonstrated that they were good soldiers. Era waliwo ensonga endala. Abacholi baali batuukiriza ebisaanyizo by'okubeera mu magye, kubanga obudde obwo okuyingira amagye omuntu yalina okubeera ng'ekitone nnyo aweza fuuti 5 ne inchi 8. Kati nno tandika okwepimapima mu olabe
oba aga federal Uganda n'ogabaamu ekitono okuyingira amagye gano mu kiseera ekyo walina okubanga oweza futi 5 oba obuwanvu bwa futi 5 n'obutuntundu bu inches 8. There is also another factor which must be taken into account in order to understand the recruitment of Northerners. They exited one of those ridiculous requirements which are often found in military regulations, stipulating a minimum height of 5 feet and 8 inches for King's Africa rifles. Abasajja abo ndoza mwenna mubalaba nga bw'oba togwa mu kigere ekyo toyita. Era abantu abava mu mambuka baali basobola bulungi okubeera mu magye olw'ekisaanyizo ekyo. So tebayingirira ku mulembe gw'Obote, nedda bonna baasangibwamu kuba Obote yali tasobola kikola ekyo ng'era bwe tujja okuwulira. Northerners could have access to the army because most of them could meet the height requirement. Ensonga endala yali ku byanfuna. Era mu kino abantu b'omu mambuka nawo bo baali bayita. From a strategic and a financial point of view, the choice of Northerners appeared fruitful. Olw'okubeera baali batwalibwa ng'abalwanyi namigo already, baali tebeetaaga kusaasaanyizibwako nsimbi nnyingi mu kubatendeka era n'okubateekamu omutima omulwanyi kuba gwo gwali muzaale. Simayo oba ntegeerekeka. Ekyali kirina mpozi okubakolebwako kwe kubateekebwa ekyalina okubateekebwateekebwamu ekitonotono zaali mpisa za mbantu, zeezo tebaazirina. Since they were considered as warriors already, there was no need for basic and intensive military training, and no need for instilling a fighting spirit. Thus, the necessary costs could be reduced to equipment and the imposition of a hierarchical and disciplinary network. Okufuula eggye erifirika ababadde batakimanyi kwatandika mu mwaka gwa 1959. Abazungu mwe baalabira nti n'Abafirika basaana okutendekebwa mu M7’S. Africanization began theoretically in 1959 when East Africans were eligible for training at the Royal Military Academy at M7’S. But actually, only one East African received such training. Who is that? Musoke mumbulire. Mulowooza Mufirika Choyo eyasooka era yali asaanidde ng'alina buli kisaanyizo okugenda mu Royal Academy military ya M7’S. Katulabe answers. Frederick Mutesa Raymond, thank you, you tried
omulala tan talan tan tan kandabe twagala linnya lya muntu sitwagala Kabaka Muteesa jeje GJ music Idi Amin Dada. Thank you very much. Nakalema agambye Shaban Apolot. Thank you, you have tried. But GJ music atebi yali Amin Dada mu Africa. Nemwe ono musajja mumuyita wa kuzannyo. Ono nabagamba ndi bano be bajjeno abaddala. Kyovula batwebuuza ni bano basajja abeewa ebintu by'abajjeno ba Museveni babijjawa. Sebo jjeno tomala gaveeri n'ofuuka jjeno. Oyina okutendekebwa. Noyita mu mitendera era kyovula baamini yali tasobola kukkiriza Uganda kusaanyizibwawo ku lulwe era ye yagamba ni no sisobola kutuula wano ndabe ensinga ezikirira ng'ate bwenvaawo bano ne bafuna kye baagala abantu basobola okutaasibwa n'alinnya n'agenda nga tagenze wadde na siringi 10 kye yajja mu Bank of Uganda. Tukubireko Amini obugalo. Yes. Naye bano abatalina na gye balaga basiiba bazibba. You can imagine. So, Idi Amin Dada yali sergeant obudde obwo. Era abalala bonna gwe baagoberera abatendekebwa mu M7’S. Era nga wayise emyaka 2 Amini yafulumizibwa okuva mu ttendekero ng'akuguse. Idi Amin, for example, as a sergeant at the time, was the first among those to be nominated as an effendi in 1959. Now, ekigambo effendi, omanyi nabaga nti oluzungu lwavu nnyo, lulina ebigambo bitono. Ebigambo byonna ebisinga by'oluzungu biva mu Lulatini, mu Luhibro, mu Lujamani n'Oluwarabu, oba kye twaliise Middle East. Kakati ekigambo kino effendi kye kigambo kye twagandawaza ne kifuuka afande. Amini he was the first afande in Africa. Kakati nze nali manyi ekigambo kino kya Luswayiri naye era bino bye neefulukuta leero mbadde mu library eyo ndaba ekigambo afendi nagati kino si kye tuyita afande kankinoonyereze tulabe. Okunoonyereza ng'ekigambo kino kitegeeza a man of high education or social standing in an Eastern Mediterranean or Arab country. Era historically ekigambo kino kiva mu Lutakishi oba mu Lutake oba mu Lutuluuki. Mu Lutuluuki kitegeeza oba it's a title of respect or courtesy. Kakati ffe ne tukigandawaza ne tukiyita afande. So the first afande omuddugavu yali Amini Dada. Mulekerawo okuyita abantu amannya ag'ebitiibwa nga sibe tebibasaana. Yes. 2 years later, Amini was commissioned. Akakodyo kano kayambanga nnyo abafuzi b'amatwale okusobola
okwewala obuzibu mu by'amagye kubanga baali bakuzaabo abakuguse mu magye already. Kwegamba tukitwale mumanyi nursery bed eya plant nti osobola okujjayo omuti ng'olredde mukulu nga gukuze nga baagusabika mu kiveera n'ogenda n'osima ekinnya n'otuuzaamu butuuza n'oyambulako ekiveera oba n'okisala n'okijjako. Omuti guno ne gutakosebwa ne gweyongera bweyongezi. So kati abazungu bano tebaatendekanga from scratch. Baayagalanga abo already abakuguse ne bagenda ne baboozaako buwoza taka ne bamasamasa. Kakati okufuna omukisa okufuna ebitiibwa bino wayinanga kuyita mu kusomesebwa. Naye ate n'okugenda okusomesebwa wayinanga okubanga wano woovudde era oli w'amaanyi. Yes. So this technique allowed the British command to avoid military difficulties by promoting experienced African soldiers while still being in charge of the staff. Era embeera eno lwali lugendo lwangu okulaba nga amawanga ga Africa gafuna obwetwaze. But if this situation was an easy path during the transitional colonial period, the acquisition of independence sharpened the real problems of this ambiguous situation. Awo nvuddewo. Bw'oba totegedde nakugamba weekubanga ku mutwe bw'oti. Kubanga nze bensomesa si kyangu butategeera. Now, tugenze ku katundu kaffe aka Northernization of Uganda Army. Wuliriza nnyo. Oluvannyuma ddala ng'eggye lya Uganda limaze okukolebwa, emitawaana egyekuusa ku buyigirizi ku mawanga ate ne ku bitundu ne gitandika. Thus, as soon as the Ugandan army had been formed, its homogeneity was already infected by educational and generational strains. Era kigambibwa nti enkaayana zino ze zaaviirako emivuyo mu by'obufuzi ne mu magye ga Uganda okutandikira ddala mu 1964. It seems plausible to assume that this conflict was at the foundation of the communities in Uganda in 1964. Naye era waliwo n'ensonga endala ezisobola okuweebwa. However, many explanations which appear in the literature dealing with East African communities are not completely satisfactory as far as Uganda is concerned. Yadde amagye gaatandika okwerimbika mu nsasula embi, abajjukira nabanyumizaako awo akeegugunga akaali wo ne kaviirako okutumya amagye mu Bungereza okujja okukuba n'okukwata abo bonna abali mu nkambi ya Gaddafi Jinja. Kati bwe yafuulibwa naye si bwe yali. Jjukira Naamini gye yali akulira. Okubeera n'ebyokulwanyisa ebibi nakyo kyaliwo. Obutawa
kitiibwa maje ga Africa. Naye era mwalimu n'ensonga endala enkukuutivu munda mu maje. While they are right in stressing the importance of poor equipment, low salaries, and the lack of respect for the Africanization schedule, behind these strictly material problems appeared some other dimensions, such as the question of loyalty to the government and the internal conflict or conflicts within the military organizations. Ensonga esookera ddala yali nti Obote ayagala amagye gabeeremu abalango bokka olwo asobole okwenywereza mu buyinza. Muwulira kazaala bulwa gy'atandikira. Akasajja ka Bote bannange. Akasajja ka Bote kaatuleetera ekizibu kye mutalabanga. Teebereza okweyagaliza bwe kuviirako eggwanga okugwa mu ntata gye likyalemeddemu n'okutuuka kati. Nga muntu just yeeyagaliza bweyagaliza. Njagala ojjukire nti abalango n'abakyoli baava dda nga kabwanango abaaliwo waneera nga tusoma nabasomesa oba nabasomera ekiwandiiko kya federo eky'abaganda baffe bali ababiri. Yali ani naani? Njagala ndabo baawano waliwo ba students abali sharp era abajjukira. Ekiwandiiko kya federo ekyo kye twasoma kyali kyani naani? Baali babiri. Baganda baffe abo ng'era bonna bava mu mambuka eyo. Yali ani naani? Ninze answer. Ninze answer. Baana mmwe mukyali mu kubikula bitabo oba muli mu kkoona ku mutwe? Alo, ekiwandiiko ekyo kyali kyani naani? Ekyali kikwata ku federo. Ono agambye nze nzijukirako Obonyo. Naye colonizi mbu kyali kyoyita ojooko. Tina Libert agambye Obonyo. Baali babiri. Obonyo naani? Obonyo yali naani? Mama Nabukenya nkulengedde. Obonyo. Obonyo naani? Mulaba baana mmwe. Munaava mu kibiina mmwe. Nga essaawa ey'ebibuuzo buli lwetuuka laba kirasi monitor mulamba mbu the names are hard. What is hard? Yabona agambye nti Onyango Kabaka Mwanga. Obonyo and Okero. Can you imagine? Okay. Katweyongereyo. Kamugira kanjira mbawayo ka time nga sinnabawa answer. Obonyo kituufu naye eddala libalemye. Simanyi erinnya olwenyirizibu nnyo nnyo okusinga gonna gano ge muli mu kumpa. Katweyongereyo. Mu kiwandiiko ekyo baatubuulira engeri
abalango gye beeyisangamu eri amawanga agasigadde mu mambuka eyo nga beba elite era nga abalala babalaba nga balina okuba abapakasi baabwe era entalo nyingi ze baalwana era betta nnyo n'obuwangwa obutonotono katono babusaanyeewo n'olw'ensonga eyo abakyoli bano badde engulu nga batandise kuyingira mu magye Abangereza kubanga era nga bwe mbagambye nti abantu abaalinangamu kasente tebaalinanga kibatwala mu magye kakati abalango olwo tebaagayingira baatwalanga baki bakyoli kubanga bo bambi embeera yalinga ebasindiikiriza kyokka jjukira nti mu budde obw'abafuzi b'amatwale ate abakyoli be baali basinga okubeera mu magye kati okujja kwa Obote mu buyinza mu buli ngeri nga kulina okuleetawo obukuubagano oba okukuubagana wakati w'abalango n'abakyoli obujja y'ensonga endala eyakosa amagye ga Uganda ng'abalango batandise okuyingira amagye olw'Obote kino kyaleetera abalango mwattu n'abatali n'amadaala okubeera abakulembeze mu ggye olwo ab'amawanga amalala yadde abaali basomye ennyo era nga bakulu mu magye baalina ebitiibwa ebyabaweebwa abazungu nga bya ddala bonna batandika okusambibwa ebbali simanyi mulaba kalunsambulira kyokka era abalango abataalina ranka yadde baali tebasaanira ranks ezo kubanga baali tebazikoleredde anything naye baali bakwatirwa obujja ab'amawanga amalala abalina ranks jealousy is one element which strongly influences the parametric equilibrium of the military organization. It was consequently extremely difficult for the young officers to be obeyed and to justify the ex-official leadership form in the hierarchy. Kyekiriwo kati oba munfuna ekizibu ekirala ekyava ku Northernization of the army kyali kyabujeemu. A second problem reinforced these difficulties. Hierarchical obedience displayed in respecting orders given by high-ranking officers has taken a particular arrangement precisely because of the structures of ethnic communication. During the colonial period, British officers, in order to control the soldiers, mainly Northerners, adopted within the military communication network the tribal pattern of communication. Abafuzi b'amatwale baali balina network ya communication ekola mu magye. That's why baali bakola ejje eddungi. Era nga abajaasi bagoberera bulungi ebiragiro byabwe. Naye Northernization of the army Obote gye yaleeta kyali kizibu n'abajaasi bennyini abaali ku madaala aga wansi okugondera ebiragiro by'ababatwala. Era orders zino ate zaayitanga mu intermediaries
Accordingly, the British officers communicated with an intermediary according to a complicated system deriving from traditional pulvers or barazas nga bwe kiyitibwa oba bwe kimanyiddwa mu Lugriiki. The orders after that were dispatched to the troops through the intermediaries. Bino bye byali bwe bityo. Waali tewakyali kufa ku buzira wabula ku mwana waani era wa ggwanga ki. Eggwanga litandika okufaafaagana. No admirations and respect based on military heroism could fill in this gap. Olwo abajaasi ab'amadaala aga wansi nga tebawuliriza babatwala. Era Amini yeeraliikirirako nnyo ensonga eno. Musajja wattu ng'alaba eggwanga ekkubo lye ligenda okukwata oba Obote ekkubo lyakwasa eggwanga. Yagamba nti okulinnyisa abantu bano amadaala abatalina bakugu wadde abatendeke oba abaali balwanyeko olutalo kigenda kuttattana ejje eribadde eddungi bwe riti nga lyogerwako mu Africa wano wonna. Amini nkugambye yeeralikirira nnyo ensonga eyo era n'agamba nti okubalinnyisa amadaala basooke oba oliawo kusomesebwa so sikera ku makya kati ng'ono owa local defense muhoozi bwe bazze bakola. Naye Obote nga byonna bimuyita ku mutwe ng'afa kimu kukuza bantu bava mu kitundu kye mayinja era be baba babeera baduumisa ab'oku ntikko. This behavior among up-rank officers, it's still an important factor. For example, Jenamin Dada has always shown a great deal of suspicion towards younger cadets and has refused to agree to promotions so that the better educated men receive reduced pay and status. Kadeti eyasookera ddala okuva e M7’S ng'ejje lino liteereddwawo b'abazungu balitadde yali Lieutenant Karugaba. Ono yagobebwa mu magye. The first Ugandan cadet, Lieutenant Karugaba, just back from Royal Military Academy M7’S, was dismissed from the army. Ekigendererwa ky'Obote kyali kyakufuula ggye lya Uganda ery'aba Northernization. Tewali kirala. Obote's strategy was directed towards a strong Northernization of the army. Okugeza Lieutenant R. Katabarwa ne DC Ndahura bagobwa mu magye kubanga balina Oluganda kuyibinjira ne magezi.
For instance, Lieutenant R. Katabarwa and Disindahura were dismissed because of their familial relationships with 2 of the 5 arrested Bantu ministers, Ibingira and Magezi. The Northernization of the army went so far as to bring about the arrest of Brigadier General Shaban Obote. He was a long-time service professional and had received a degree after being trained at M7’S. Muwulira abasajja abaali abakulu mu majaago gye baayitanga, gye baavanga. Kino kyagendera ddala okutuuka ne kukukwata Brigadier Sabama Obote eyali atendekeddwa mu M7’S. Ono ekyamukwasa yali muteeso, ate nga abateeso balina enkwatagana nene ne Bantu group. Brigadier Obote is not properly speaking a Southerner, but he belongs to the Teso group, who are related to the Nairots. But are culturally, Tesos, are culturally closer to the Bantu speaking group and called for that reason a swing tribe by Obote. Olw'enkolagana eno gye balina n'Abaganda ye yaviirako Obote okugobebwa, era bw'asibwa yasikizibwa Amin, era oluvannyuma musajja wattu yasibwa. Because of this delicate relationship with his colleagues, Obote was de facto replaced by the government as a chief of staff. His impatient colleague Idi Amin was appointed in his place and later arrested him for unclear reasons. Now, Northernization of the army went ahead. Era nekituuka ne ku high command ekyavaamu Kano Amin Dada yakuzibwa n'atuuka ku ddaala erya chief of staff era omuwi w'amagezi mu magye owa cabinet ne defense minister. Asembera ku kintu. As a result, the politics of Northernization reached the high command of the army. Kano Amin Dada was promoted to chief of staff and military advisor to the cabinet and to defense minister. Abalala abewangulira agafo mu kiseera ekyo mwe mwali Pierino Yere Okoya ne Suleiman Hussein. New appointments for the post of army commander were given to 2 northerners or northerner officers, Brigadier Pierino Yere Okoya ne Suleiman Hussein. Kino kati kitutuusa ku bintu bibiri obwedda awuliriza. The dynamic of Northernization of the army allows us to articulate 2 important futures. Njagala mpulirize. Ekisooka, tusobola okulaba lwaki eggye lya Uganda lyagoba nnyo abajaasi abatendeke era abakugu. Firstly, we can see why the Ugandan army showed the highest level of officer dismissal. Ekyokubiri,
tusobola okulaba n'okutegeera lwaki ba civilians bangi bayingizibwa mu magye. Secondly, it allows us to understand the continuous recruitment of civilian in the army. Kakati ekinyusi wano wekiri obwedda. Tutsilization of the Ugandan army. Sike kabasesezze nnyo. Kakati kanzije owulire nti obwedda tuli ku kwanjula wano we wali ekinyusi kya program. Oli ku UNN nzija tova. Hello, dear stupid voters. I'm not here to entertain you or to make you happy in any way, but I'm just here to light you in a few things that we both know that matter. I may not be 100% law-abiding citizen, but I'm a true patriotic and a concerned citizen. I'm so sorry to myself and you that we're in the generation where people are so money-minded to an extent that they don't mind about their future by making wrong decisions that affect them and my country at large. Yes, you always say that you're not politicians and you don't participate in politics. It's true, very true, because that's what makes you a victim of a situation. Just because you do not take an interest in politics, it doesn't mean that politicians don't take an interest in you. But why do we settle for low politics and broken promises? Maybe we should be more demanding as part of our manifesto, and we will, maybe one day, one time. But because of my country's addiction to drama and materialism, we always end up making wrong decisions again and again. Many people say, what's wrong with the world, mama? But me, I say, what's wrong with my country, Lord? I wonder why people leave their brains at home when they're going to cast their votes. People are behaving like they got no senses. A wise little man called Nature once said, the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn and relearn. It started with the degree holders being employed by those who didn't go to school, but just because corruption is making everything smooth in my beloved country. Yes, corruption in politics is not the one scaring me, but what scares me is how people are comfortable doing nothing about it. And corrupt politicians are not the problem, but the problem are the stupid voters who keep voting for them. Because it's a fool who repeats the same mistakes expecting different results. And it's easier to build strong children than to repair broken men. If you think you're too small to make a difference, try to sleep in a closed room with a mosquito. Still, even the smallest person can change the course of the world. It's in my country where people vote for someone just because he or she looks nice. But the point would have been, everyone should be identified by the content of their character. I wonder why voters are so stupid, because they know the truth, they see the truth, but still believe in lies. But why do we reject the evidence of our eyes and ears? Listen, voters, politicians are like diapers. They need to be changed regularly and for the same reason. Just ask yourself why politicians are so rich and you, the voters, are so poor. That's why they fight so hard to retain their positions, and they're very ready to destroy whoever scares their positions. One time I asked a politician, what do you do for a living? And then he replied, I'm a politician. Remember, voters, politics is not a game, but a serious business to be left for politicians. Voters are given 5,000 shillings to vote for a politician who is going to rule them for 5 years, which means each year was bought for 1,000 shillings. Just know, voters, the most powerful thing you own is your vote. So you can't fix stupidity, but you can vote it out. Mosebam. For God and my country.
Dear fellow Ugandans, this is a question that has been asked over and over again. What is Uganda's problem? What is a unitary government? A unitary government is a type of government in which all power is centralized in the hands of a single ruler. In the unitary system of government, a single central government possesses total control over all political subdivisions. It means that there is no separation of powers between the different branches of government, and that the ruler has complete control over everything. In a unitary government, the people have little say in running their country. The political subdivisions have no option but to carry out directives of the central government, unlike the federal government, where responsibilities and powers are shared among entities. Now, these are the characters of a unitary government. 1. Does not have a system of checks and balances. It depicts that the political power is not spread across various branches of government. In a unitary system, all strength lies within the central government, allowing one person or group to completely control everything in their country. 2. Centralized. All power rests with the ruler or ruling party and does not belong to any other branch of government, whether legislative or judicial. This type of government has little or no system for sharing and distributing power. It will be difficult for people to voice concerns or grievances regarding how their country is run in a unitary system. 3. Powerful ruling party. The ruler holds much more political power than the legislatures because they can make and change laws without the approval of any other branch. They also have appointments in various government branches such as the cabinet and the judiciary. 4. One-party system. There is only one ruling party in a unitary system, and thus there is little or no need for opposition parties and politicians. This allows for much easier control of power and decision-making by the leader. However, sometimes in a unitary system, another party may be authorized to exist, but still does not pose an equal or significant threat to the ruling party's existence. 5. Most powerful person is the head of state. The head of state, this could be the ruler, king, queen, rules with absolute power. The leader may be either a monarch or an elected leader with public authority over the entire country. 6. Powerful central government. Power rests with the central government rather than state governments in a unitary system. The head of state holds much more governmental power to make or change laws without getting approval from any other branch of the government. They also have appointments in various government branches such as the cabinet and the judiciary. One-party systems are common in unitary governments because it makes it much easier for the ruling party to control and manage everything related to how their country runs. Every decision can be made by the head of state and their cabinet, leaving little or no room for any opposition. 7. Leaders have complete control over everything. All are submissive to the leader. There is no system of checks and balances. Thus, there is lack of separation between powers. It means that all power rests within the central government rather than individual branches of government such as the legislatures and the judiciaries. The ruling party has complete control over decisions with little interference from anyone else. Unitary governments are similar to authoritarian governments
because both eliminate many sources of balance to apply pressure on specific issues. As a result, progress can be easily achieved without multiple opinions or points of views. 8. Weak state governments. In a unitary system, state governments are fragile compared to the central government. The head of state has complete control over everything, which means that all power is centralized within the central government. It's one of the main reasons there is usually only one ruling party in unitary systems. It makes it much easier for the ruling party in charge to exert their influence and gain complete control over everything. It is notable that most stable and progressive countries have federal forms of government, while countries that are unstable and have low economic growth have unitary forms of government. These are countries that always have problems, plunged into civil wars, dictatorships, weak institutions, corruption, and long overstay in power. So dear fellow Ugandans, this is the time we advocate for a change of system by organizing a referendum to change the system of government so masses could choose between the unitary government versus the federal government. Thank you. The revolution is on. NOUNN, Umbrella News Network. Hey, yeah. This is UNN, Umbrella News Network. Hey, White House Music. Chumbuwe live, yatueleza na live. Tumuulila fe live, tumuwela kofe live. OS suna nange mbako live, kuchimbuwe live, antiampa vibe. Njagala kubusa kwa bandeta chimanyi, chimbuwe live ye mumanyi mubamanyi. Iyatubusa ye tubade tutumanyi, alina bwino mungi ku UNN. Ebyo buwangwa ebyo bufuze ebyo bulamu, sakonde business agatamu. Ye chimbuwe live ye best of the best, best of the best and better than the rest. Okay, we are back. Mukulikeyo mu kuwumulako kansubire nti tekubayisiza bubi tweyongerayo. Kano kakatuntu tukafa akasembayo oli waddembe kati okutandika okutukubira okutuweereza message wetumaliririza bwe tuti tubeere nga ate tuwuliriza obubaka bwammwe tusobole okuvaawo amangu. Gwe Munnayuganda abadde alowooza nti Obote yafa nkusaasidde. Obote akyali mulamu era ayambadde omwoyo n'omubiri gw'omuntu gwe muyita Museveni, naye nga si Museveni wabula Obote kawenkene yennyini. So we are from Obote to Obote. Njagala okwebaza Jane Lily asobodde okutuwa ansa entuufu. Ekiwandiiko kye nasoma eky'Abaganda baffe ababiri ekya federalism yali Obonyo Olwenyi ne Otimu Akulo. Webale, omanyi amazima kimalamu amaanyi okuba nti nsomesa ebintu bino ne bibayita ku mitwe. Oba mbasomesa bingi njendekeraawo mbe nga nzijja tugeze omulundi gumu mu wiiki, mulaba mutya? Kubanga omuntu okwesaddaaka mumanyi nti bino ebintu osaddaaka yo almost your lifetime to do research. Yes, muwaayo obudde obw'okulaba, naye those are 2 hours to 5 hours, but akola ate research yo olwo aba almost essaawa ze zonna abeera ku ekyo.
So muteekeyo omwoyo musobole okutuzaamu amaanyi ffe abayigiriza nga muteeka ebyo bye tusomesa mu nkola kuba bw'okissa mu nkola kizibu okyerabira naye buli okiwulira n'otereka kijja kuva mutwe ekirala kiyingiremu n'ekyo kiveemu n'ekirala kiyingiremu kati otuuke ku nkomerero ng'omanye ebyo ebitandikirwako ojja bikola bigaana okukola olw'okuba ebyasooka byonna tewabikola. So ojja kuba ng'azimbye ennyumba ku musenyu awatali musingi. So Museveni bwe yali ajja mu buyinza twalaba nti abantu b'amawanga amalala bangi baali naye mu nsiko era baalwanira ddala tubadde wano nga tuboogerako emabega gye buvuddeko awo. Era bangi baali baduumizi mu magye ga NRA. Naye do you take time ne weebuuza abo bonna baddawa? Bangi Museveni yabattira mu nsiko. Ate abatasobola kufiira mu nsiko okugenda okutuuka okuwamba Kampala nga bangi bafu. Bafiira mu kkuba. Ate abalala yabatta wakati wa 1986 ne 1989 ng'amaze okuwamba. Era kati ekirabibwa n'ayonka kwe kulaba nti Uganda Army is in hands of refugees from Rwanda who are Tutsis. But what is the goal of this? Ekigendererwa kya Tutsilization of the Uganda Army tusobola okunokolayo bino olw'obufunda bw'obudde kuba mmanyi mukooye n'ali bawadde bingi naye kambakomyawo. Ekisooka okuwamba eggwanga Uganda lifuuka amaka g'abatuusi ag'enkomeredde. Ekyokubiri kyenyinza okunokolerayo to establish Tutsi dynasty in East Africa nga bakozesa Uganda nga point of departure. Ekyokusatu okwenywereza mu buyinza. Ekyokuna okubba n'okweddiza ebyobugagga bya Great Lakes region yonna. Ekyokutaano okutuula ku mawanga amalala gannansangu n'okubafula abaddu. Ekyomukaaga okuwangula obuwagizi mu mawanga gano aga Great Lakes region. Kubanga nze gwe njagala ombuulireyo mu Uganda DPC nga si mutuusi. Mbuulirayo w'amagye ali mu high command nga si mutuusi. Mbuulirayo owa traffic akola mu kibuga oba ku luguudo lwonna oluli busy era aduumira ebikwekweto bya traffic nga si mutuusi. Open your eyes. Eggwanga ligenda. But we have only hope. We have only one hope. Our hope is the federal system of governance in Uganda. Politicians stole your future. You can get it back. Ekikutta obudde kiributa. Akagombe k'enkomerero katandise okuvuga.
oluvannyuma lw'obubaka buno nzija mpulirize oba muyize mu byensomeseza. Nze Kimbugwe mbaagala nnyo, temuvaawo kanzije. They thought we will live in exile forever. That will never happen. Never. At 6 in the morning, my brother woke me up to tell me they killed Baira last night. They fired these shots. None of them caught me, and I went and hid in the banana plantation until morning. Then one wonders which kind of new government fits the name. Name the past government. Are the reports of atrocities being committed by the indiscipline. Under the slogan that Museveni's teeth have been removed, what there's nothing he can do for you, so we can do whatever we want with you, meaning the people of Uganda. I just want to say, what goes around comes back. Your time will come. Revolution is on. N-O-U-N-N. Umbrella News Network. Hey, yeah. This is UNN. Umbrella News Network. Hey, White House Music. Chimbugwe live. Yatueleza no live. Tumuulila fe live. Tumubela ko fe live. Suna nange mbako live. Kuchimbugwe live. Antampa vibe. Njagala kubuusa kw'abante takimanyi. Chimbugwe live ye mumanyi mubamanyi. Yatubuusa bye tubadde tetumanyi. Alina bwino mungi ku UNN. Ebyobuwangwa ebyobufuzi ebyobulamu. Sako ne business agatamu. Ye Chimbugwe live ye best of the best. Best of the best and better than the rest. Kale, njagala okubakulisaayo nnyo mu bubaka obwo. Kakati ninawo wano obubaka bwa birthday era nga buvudde wa munnaffe omulabi wa UNN Nakinku. Kansome obubaka buno nga bwe buzze. Okay. Kakati
ayozayoza oba bakabozayoza kojja agamba nti njozayoza kojjange John Sali Sembuya, elder brother Tutamale Mirundi, who is having a birthday today, 3rd June, ku lunaku lw'abajulizi lwennyini. N'agamba nti kojja omwagalwa John Sali Sembuya emyaka mingi ddala, naye wabula okubanga guno ogumazeeko Mukama agutuwadde tujagulize wamu naawe okutuuka ku milestone ey'emyaka 7. Yeebale Ddunda akulunze ebbanga lino lyonna. Nate naawe weebale kumwewa kubanga ye yekka ekiddukiro kyaffe. Kale n'olwekyo kojjange omwagalwa John Sali Sembuya nkwagaliza emyaka mingi nnyo ddala, otuuke ku myaka 12 Bayibuli gye twagaliza nga tegiriiko buyinike. Ssebo kojjange omwagalwa John Sali Sembuya, weebale, naye nga twagala okwebaza ne jjajja akufumbira ettooke era atakuva ku lusegere, oyo olubirizi lwo. Tumwebaza okubudaabuda n'okulabirira emyaka gino gyonna gye mumaze nga yeddaalingiwo. Twebaza ne jjajja Mary, era nkutumiddeko nnyo kajjambo, mbaagala nnyo mwembi, era ondabire nnyo ne maama Mole wamu ne jjajja Mole. Nze muwalawo Nannono. Waaw, bannange emyaka 7 tegituukikako. Jjajja Nannono, mukulu John Sali Sembuya, tukusanyukiddeko nnyo nga tukugamba nti happy birthday to you, era Mukama akutuuse eyo muwalawo gy'akusabidde otuuke ku 12. Naye okyali mbooko, gwe emyaka 7 ssebo ng'okyayimiridde bw'otyo, nakyo tekiba kyakuzannya. Ab'emikwano, wano nawo mulowooza tunaagattako ekirala? Lwaki tetufundikira ne tutayonoona pate ya jjajja Nannono? Nsaba abakuume atakumira mpeera, tuddiŋŋane nga Mukama atutuusizaayo